T tension கொடுக்கலாம். Circular plate தண்ணி மேல circular. So this we experience every day. தண்ணி கொட்டி கிடக்கும். ஸோ தண்ணி மேல ஒரு பிளேட் வச்சிட்டோம்னா, இந்த தண்ணி மேல ஒரு சர்க்குலர் பிளேட் வச்சுட்டா, அப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எல்லா இடத்துலையுமே ஆக்ட் ஆகும். என்டையர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்ன ஆகும், ஒரு பிளேட்டை கொண்டு போய் தண்ணியில் வச்சிடும். அப்போ அதை லிஃப்ட் பண்ணும்போது நம்மளால லிஃப்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ அங்கே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்னதுன்னு பார்த்தா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். அப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு ஃபோர்ஸ் என்ன? தென் வாட் இஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை லென்த். அப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன? ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டூ லென்த். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஸ்மால் ஆரோ கேபிட்டல் ஆரோ. அப்போ எல் என்ன? 2 pi r into sigma. Otherwise F is equal to 2 pi sigma into r. F is equal to 2 pi. Surface tension. What is surface energy? Work by area. சரியா? அப்போ அங்க ஏரியா என்ன? ஃபோர்ஸ் பை லென்த். லென்த் ஆஃப் தி பிளேட் என்ன? 2 pi r. அப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஆகுது? சிக்மா இன்டூ 2 pi r. மெமரைசிங்னா கஷ்டமாயிடும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா இதெல்லாம் நிறைய வாட்டி கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம். ஒரே மாதிரியே இருக்கும் சப்ஜெக்ட். ஸோ நிறைய தடவை கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால சப்ஜெக்டை ரீகலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். உட்காந்து மெமரைஸ் பண்ணால் இங்கே ஒன்றும் வேலைக்காகாது. ஸ்கொயர் ஃப்ரேம் இல்லைன்னா ஸ்கொயர் பிளேட். ஸ்கொயர் ஃப்ரேம் தான். ஸோ ஸ்கொயர் ஃப்ரேமாக இருந்தால் ஸ்கொயர் ஃப்ரேம் ஒரே ஃப்ரேம் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸ்கொயர் செக்ஷன் ஃப்ரேம் மட்டும்தான் இருக்கு. அப்போ ஃப்ரேமை மட்டும் வச்சோம்னா ஒன்ஸ் அகெயின் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த். வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ்? சிக்மா டாட் எல். திஸ் இஸ் ஆஃப் சைடு ஏன்னு எடுத்தா அப்போ 4a, a plus a plus a 4a. 2a எடுத்தா 2a அப்போ 8aன்னு மாறிடும். ஆஃப் சைடு ஏன்னு எடுத்தோம்னா ஃபோர்ஸ் என்னவா மாறும்? சிக்மா டாட் 4aன்னு மாறும். சரியா? ஸோ ஆஃப் சைடு 2aன்னு எடுத்தோம்னா சிக்மா டாட் 8aன்னு மாறும். இது ஃப்ரேம் மட்டும் வச்சோம்னா. இதே பிளேட்டாக இருந்துச்சுன்னா பிளேட்டுடைய ஏரியா என்னப்பா? பிளேட்டுடைய லென்த் என்ன? ஸ்கொயர் பிளேட்டாக இருந்தால் என்னவா மாறும்? ஸ்கொயர் ஃப்ரேமாக இருந்தால் என்னமாகும்? ஸ்கொயர் பிளேட்டாக இருந்தால் என்னமாகும்? ஸோ ஸ்கொயர் ஃப்ரேமாக இருந்தால் தென் F is equal to sigma dot. ஸோ ஃப்ரேமுக்கு F is equal to sigma dot 4aன்னு மாறிடும். ஒரு இது வச்சோம்னா அப்போ இதோடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்ன பார்க்கணும். டோட்டல் லென்த் இஸ் நத்திங் பட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் எ ஸ்கொயர் என்ன? 2 into a plus b. சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் என்ன? ரெக்டாங்கிளுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்ன? 2 into l plus b. அப்போ ஸ்கொயருக்கு என்ன? 2 into a plus a. 2 into a plus a என்னவா மாறும்? 4a. தட்ஸ் ஆல். ரெக்டாங்குலராக இருந்தால் என்ன மாறும்? ஸோ ஸ்கொயர் பிளேட்டாக இருந்தால் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்ன? அப்போ L is equal to 2 into a plus a. ஸ்கொயர்ன்றனால அப்போ L என்னவா மாறும்? 4aவா மாறும். அப்போ ஃபோர்ஸ் என்னவா மாறும்? சிக்மா டாட் 4aவா மாறும். ரெக்டாங்குலராக இருந்தால் ஸோ L is equal to 2 into L plus bன்னு மாறும். 2 into L plus bன்னு மாறும். ட்ரையாங்குலர் பிளேட்டாக இருந்தால் half of base into height மாறும். half of லென்த்தாக வரணுமா? L plus L plus L 3 எல்லாம் மாறும். L plus L plus L. That's all. That is the force acting on each and every section of the plate.
What is the surface energy of a soap bubble of radius r? What is the surface energy of a soap bubble? Surface energy is nothing but surface energy of a soap bubble of radius r. Surface energy என்ன? Sigma dot A. Energy na sigma dot A. Energy, surface energy na sigma dot A. Sigma na surface tension. சரியா? Sigma dot delta A. Change in area. எத்தனை சர்ஃபேஸ் இருக்கு சோப் பபிளுக்கு? ஒரு சர்ஃபேஸா ரெண்டு சர்ஃபேஸா? சோப் பபிள் எந்த சர்ஃபேஸோட கான்டாக்ட்ல இருக்கு? எத்தனை சர்ஃபேஸ் இருக்கு? உள்ள இருக்கிறது ஒரு சர்ஃபேஸு, வெளியே இருக்கிறது இன்னொரு சர்ஃபேஸ். அப்போ மொத்தம் ரெண்டு சர்ஃபேஸ். அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் என்ன ஷேப் அது? ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்னுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன? 4πr². எத்தனை சர்ஃபேஸ் இருக்கு? ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கு. அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ? 8πr². தட்ஸ் ஆல். அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் சிக்மா இன்டூ 8πr². A ring is cut from a platinum tube. A ring is cut from a platinum tube. A ring is cut from a platinum tube. 8.5 centimeter internal. 8.5 centimeter internal. A ring is cut from a platinum tube. 8.5 centimeter internal. And 8.7 centimeter external. 8.5 centimeter internal and 8.7 centimeter external diameter. External diameter. It is supported horizontally. It is supported horizontally from a pan of balance. Pan of balance. So that it comes in contact with water in a glass vessel. So that it comes in contact with water in a glass vessel. In a glass vessel. Then the surface tension of water. Then the surface tension of a water, if an extra 3.97 gram weight, then the surface tension of water, if extra 3.97 gram weight is required to pull it away from the water. If an extra 3.97 gram weight is required to pull it away from the water. Consider away from the water. கன்சிடர்லாம் கிடையாது. உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இழுக்கிறாங்க? 3.97 கிராம். இந்த கிராம் வெயிட்டு, கிலோகிராம் ஃபோர்ஸு, இப்படியெல்லாம் கொடுத்தா அது மாஸ் தான். நீ தான் வெயிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ்ன்னு கொடுத்தாலும் அது மாஸ் தான், கிலோகிராம் வெயிட்டுன்னு கொடுத்தாலும் மாஸ் தான். சைடில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. KGF part 1 part 2. KGF part 1 part 2. part 2 நல்லா இருக்கு, part 1 நல்லா இருக்கு, part 2 நல்லா இல்லை. சரியா? So
கேஜிஎஃப்னு சொன்னாலும் சரி, கேஜி வெயிட்னு சொன்னாலும் சரி, அங்கே கொடுத்துருக்கிறது மாஸ் தான். ஸோ இங்கே என்ன செக்ஷன்? ரிங் செக்ஷன். ரிங் செக்ஷனுக்கு ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ தேவை? ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டான். எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கான்? 3.97 கிராம். அதை வெயிட்டாக மாற்றிக்கும். சரியா? 3.97 கிராமை வெயிட்டாக மாற்றிக்கணும். நீங்கள் தான் மாற்றிக்கணும். ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன ரிங்குக்கு? 2 பை சிக்மா இன்டு R1 + R2. சரியா? என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? வாட் இஸ் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபைண்ட் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். ஒன்று எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் மீட்டருக்கு மாற்றிக்கோ, இல்லைனா எல்லாத்தையும் சென்டிமீட்டர் கிராமில் வச்சுக்கோ. ஐ திங்க் சென்டிமீட்டர் கிராம் வில் பி பெட்டர். ஏன்னா அங்கே எல்லாமே ஏற்கனவே என்னவா இருக்குது? சென்டிமீட்டராக இருக்குது. ஸோ மாசு வந்து கிராமில் தான் கொடுத்துருக்கான். அதனால் அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கோ. ஃபோர்ஸ் என்ன? எம்ஜி. ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? எம்ஜி. எம் எவ்வளோ? 3.97. ஜி எவ்வளோ? 10 இல்லை, 1000 போட்டுக்கணும். 9.81 இல்லைன்னா 1000 போட்டுக்கோ. சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றணும். ஜி வந்து சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றினா 981 சென்டிமீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர், இல்லைன்னா 980 சென்டிமீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர், இல்லை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் 1000 பண்ணிக்கும். So 2 pi sigma into R1 plus R2 is equal to F. F is equal to mg. Mass கொடுத்தனால mg. இப்போ சிக்மா எவ்வளோ வருது? So what is R1 and R2? 8.5 plus 8.8, 8, 16, 17.2. 17.2 into 6.28. 3.97 into 980 divided by the term. போட்டுட்டு கடைசியாக மல்டிப்ளை பண்ண, டிவைட் பண்ண. எல்லாம் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணாத. கடைசி ஸ்டெப்பில் போடு. எவ்வளோடா வருது? என்னது? நீ போட்டு சொல்லு, நான் மைண்ட் கால்குலேஷன் நீ போட்டு.
அதான் 6.28 2 pi. இவ்வளோ நேரம் அந்த கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது ரத்னமதி? நவனிதா என்ன முடியலையா? So force F is equal to 2 pi sigma into R1 plus R2. So F is 3.97 into 980 in a gram centimeter by second square is equal to 2 into pi. 2 into pi will become 6.28. எத்தனை தடவை அந்த 2 pi போட்டிருப்பீங்க? அப்போ 2 pi is 6.28 into sigma, அது தெரியணும், R1 plus R2. R1 எவ்வளோ? 8.5 and 8.7. R1 is 8.5 and 8.7. 8 plus 8, 16. 16 plus ஒரு 12. 17.2 into 17.2. That's all. Into sigma. Then sigma is equal to 3.97. I'll make it as 4. 4 into 980 divided by 6.28 into 17.2. கடைசியாக பண்ணுங்க, இங்கே தான் பண்ணணும் எல்லாமே, வேற எங்கேயும் பண்ணக்கூடாது. ரைட்? ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணலாமே. 4 2 point something, you can put it as 2.5 or 5/2. 6.6 கூட ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. 980 divided by 6. ஸோ போட்டோம்னா 1, remaining is 8. 6 times 36, remaining is 2, 3, 163. So 163 divided by 5/2. 163 divided by 5/2. So it will become 2/5. அப்போ 6, 12, 1, 2, 3, 3/5. எவ்வளோ வருது? அப்ராக்சிமேட்லி 7 something. நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் எனக்கு வந்து 6, 7 வரைக்கும் வரும், 35 வரைக்கும் வரும். ஏன்னா இங்கெல்லாம் நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இட் வில் கம் அரவுண்ட் சம் 70 ப்ளஸ். 70 ப்ளஸ் வரலாம், 71 ப்ளஸ் வரலாம். ஏன்னா இது 326 வராது, நியர்லி அபவுட் 350 சம்திங் வரும், 356 சம்திங் வரும். அப்போ 70 டைம்ஸ் 7 டைம்ஸ் 70 டைம்ஸ் ஆர் 71 டைம்ஸ் வரும். வரலையா? நான் அப்போ தான் ஃபுல்லாக போடணும். So I'll do it here. 3 என்னம்மா? இன்டர்னல் ரேடியஸ் இல்லையா அது? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ டயாமீட்டராக கொடுது இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ். ஸோ இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி 2 பண்ணிவிடுங்க, அதுவும் சேம் தான். ஸோ 8.5 8.5/2 it will become 4.25. 8.75/2 8.7 8.7/2 will become 4.3 35. 4.35 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 8.55 வரும். 8.55 வரும். ஸோ 3.97 approximated to 4. 4 into 980 divided by 2 pi 6. எதுமா? 8.6. 2 pi is 6.28 into 8.6 into 8.6, correct? That is equal to sigma. So இது வேணா round off பண்ணிக்கலாம். 4 into 980 divided by 6. This I will make it as 9. எவ்வளோ வருது? 70 point something. 70 point something. யூனிட் என்ன? யூனிட் என்ன சொல்லு. யூனிட் என்னடா?
சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட யூனிட் என்ன? இங்கே யூனிட் என்ன? டைன் பர் சென்டிமீட்டர். இங்கே யூனிட் என்ன? டைன் பர் சென்டிமீட்டர். எல்லாம் கிராம் சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. டைன் பர் சென்டிமீட்டர். ஸோ 70 point something. The right answer is 72.04. 72.04 dyne per centimeter is the answer. எதுப்பா? by 2 ஆ? எங்கேருந்து வந்துச்சு by 2? நான் இங்கே மாற்றிட்டேன் எல்லாத்தையும். சரியா? Next one. Capital N drops combine to form bigger drop. Small N drops. N drops combine to form a big drop. Combine to form a big drop. இதில் நம்ம ஆல்ரெடி சம் போட்டிருப்போம். ஆனால் இங்கே எனர்ஜி எவ்வளோ மாறும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின். இந்த கொஷின் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. ஓகே, n drops combine to form a bigger drop. So n smaller drops. நிறைய சின்ன சின்ன drops எல்லாம் இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய சின்ன drop. Each ஒவ்வொரு drop n drop, each radius r combines to form bigger drop, that is capital N, and the radius is capital R. So இது எல்லாம் combine பண்ணி இப்படி capital R drops ஆ மாறுது. So volume of the smaller drops என்ன? n times 4/3 pi into r cube is equal to 4/3 pi into capital R cube மாறும். 4/3 pi 4/3 pi cancel ஆயிடும். So capital R is equal to, that is R cube is equal to n times small r cube. Then the radius will become n power 1/3 r. The radius of the bigger drop will become n power 1/3 into r. So நிறைய small drops எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி bigger drops ஃபார்ம் ஆகும்போது r is directly proportional to n power 1/3. இதில் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு. சரியா? capital R is equal to n to the power of 1/3, directly proportional to n power 3, and capital R is directly proportional to small r. Surface energy of one small drop. Surface energy என்ன? Surface energy S ன்னு எழுதலாம், இல்லைன்னா E ன்னு எழுதலாம். Surface energy is equal to sigma dot area. கரெக்டா? Surface energy என்ன? Sigma dot area. அப்போ ஒரு டிராப்னுடைய எனர்ஜி எவ்வளோ? ஒன் சிங்கிள் டிராப்னுடைய எனர்ஜி என்ன? 4 pi r squared. Surface area என்ன? E is equal to sigma dot 4 pi r squared. That is the surface area. அப்போ total number of drops இங்க எத்தனை இருக்கு? n drops. Therefore n drops energy, n drops nuடைய energy E suffix n is equal to n into 4 pi r squared sigma. n into 4 pi r squared sigma. என்னமா? புரியல? ஆமா ஆமா